everyone, in the last class we discussed about the solution of the initial value problem dy by dx is equal to f of xy with the initial condition y of x naught is equal to y naught. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈലർ സീരീസ് മെത്തേഡാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിലേഴ്സ് മെത്തേഡാണ്. ലൈക്ക് ടൈലർ സീരീസ് മെത്തേഡ്, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് മെത്തേഡ്. The formula for finding the solution of this initial value problem using Euler's method is given by yi plus 1 is equal to yi plus h into f of xi yi. Let us see the notations over here. I is equal to, here I takes the value 0, 1, 2, 3, etc. Then x takes the values x0, x1, x2, etc. And these x values are equally spaced. That means x0 difference between x0 and x0 and x1 in spacing h ആയിരിക്കും. x1 ഉം x2 ഉം തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് എന്തായിരിക്കും? h ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? x0 തന്നിട്ടുണ്ട്. So what is x1? x1 is, what is it? x0 plus h, right? And what is x2? x2 is x1 plus h, etc. xi plus 1 be equal to xi plus h. Corresponding to x0, we are given the values y. അപ്പോൾ ഓരോ എക്സ് ഐസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് yi വാല്യൂ കണ്ടെത്താനാണ് നമുക്ക് ഓയിലേഴ്സ് ഫോർമുല തന്നിരിക്കുന്നത്. x1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏത് കിട്ടും? y1 കിട്ടും. x2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് y2 കിട്ടും, എക്സെട്ര അപ് ടു xi plus 1 is yi plus 1 കിട്ടും. This is the generalized formula. For corresponding xi's, we are finding the values, approximate values of the function y. This is Euler's method. Consider the problem. Use Euler's method to solve the initial value problem dy by dx is equal to x square plus y square with y of 0 is equal to 0 in the range 0 less than or equal to x less than or equal to 0.5 with h is equal to 0.1. From the question it is given that you have to use which method? Euler's method. For Euler's method, the formula is given by yi plus 1 is equal to yi plus h into f of xi yi. This is the formula. And what is given in the formula? ഇതിന് ആവശ്യമായ values question തന്നിട്ടുണ്ട്. Here the standard form is dy by dx is equal to x square plus y square. ഇത് standard formula ആണ് കിടക്കുന്നത്. Problem standard formula എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ, standard form എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? y dash is equal to f of xy. If it is not in the standard form, first of all convert it into standard form. ഇവിടെ standard form ആയത് കാരണം identify what is f of xy. Here f of xy is x square plus y square, right? And what is h here? H is 0.1. And what is the initial condition? Y of 0 is equal to 0. That means x0 will be equal to 0 and y0 will be equal to 0. What is x1? x1 is x0 plus h, that is equal to 0 plus 0.1, it is 0.1. What is x2? x2 is equal to 0.2. x3 is equal to, what is it? 0.3. What is x4? x4 is 0.4. And what is x5? xy is 0.5. നോക്കിക്കേ, corresponding to 0 to 0.5 ആണ് നമുക്ക് ആരുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? y-യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, right? So we have got f, h and x0 and y0, and we will move to the formula. Formula apply ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So we will move on to the step 1. Step 1, for the step 1, I will be equal to 0. Then substituting the formula, we will get y1. y1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ corresponding to ഇതിനുള്ളതാണ്, x1 corresponding ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. y1 is equal to, what is it? y0 plus h into f of x0 y0, which will be equal to, substituting on y1, it is 0 plus h is 0.1, f of x0 y0, that is f of 0 0, which is equal to, what is it? 0.0 plus 0.1 into f of 0 0. That means substituting for x as 0 and y as 0, you will get 0 and your final answer will be equal to 0. Then for step 2,
we can take I is equal to 1. When I is equal to 1, we will get y2 will be equal to y1 plus h into f of x1 y1, which is equal to y1, it is 0, plus h is 0.1, f of x1 y1. What is x1? x1 is 0.1, comma y1, it is 0, equal to 0.1 into x square plus y square. So it is 0.1 square plus 0 square, which is equal to 0.001. Now you have got y2. Then we will move on to step 3. Step 3, we will make I will be equal to 2. For that, y3 is equal to, what is it? y2 plus h into f of x2 y2, right? Which is equal to, what is y2? y2 have calculated as 0.001 plus 0.1 into f of x2 is 0.2 comma y2. y2 is 0.001, which is equal to 0.001 plus 0.1. Substituting on f of xy, we will get 0.2 the whole square plus 0.001 the whole square. On simplifying this, we will get this as 0.005. And for step 4, and for step 4, I is equal to 3. When I is equal to 3, we will get yi plus 1 is y4 will be equal to y3 plus h into f of x3 y3, right? Which is equal to y3 we have calculated as 0.005 plus h into f of x3. x3 is what? 0.3, comma y3 is what? 0.005, right? When substituting, we get 0.0005 plus 0.1 into 0.3 square plus 0.005 square. And simplifying this, you will get this as 0.014. And step 5, similarly we can find step 5. For step 5, I will be is equal to, what is it, 4. When I is equal to 4, it is y5. y5 is equal to y4 plus h into f of x4 y4, which is equal to y4 is we have calculated 0.14. So it is 0.014 plus 0.1 into x4 is 0.4 the whole square plus what is it? y4 is what? 0.014 the whole square. On simplifying this, you will get it has 0.03000196. For each corresponding exercise, we have got the values of y, y1, y2, y3, y4 and y5. അപ്പോൾ Euler's method അനുസരിച്ച് Euler's method ഉപയോഗിച്ച് we can find the solution of the ordinary differential equation dy by dx is equal to f of xy. ഇനി നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡിന്റെ ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കുക, ഫോർമുലയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഐ വൈ ഐ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഐ വൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഡാഷിന് ഈക്വൽ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് വൈ ഡാഷ്? ഒരു കർവിന്റെ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ടാൻജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ആണ്. സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവെല്ലിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ വൈ ഐസിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് Euler's method, ജോമെട്രിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ചിന്റെ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും Euler's method. എച്ചിന്റെ വാല്യൂ വലുതാകുന്നതനുസരിച്ച് ഇതൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. എററിന്റെ വാല്യൂ കൂടി വരും. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആവുന്നത് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ചെറുതാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് Euler's method അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. I hope you understand what is the Euler's method to find the solution of initial value problem. Thank you for listening.